So this is Learning Activity 3. Aquí tenemos la actividad de aprendizaje número 3. One important thing we learned from the early Christians is that when they accurately reflect God, when they accurately reflected God, people were drawn to them and to God. We learned this in Acts 2:47. And so in pairs or small groups, we invite you to discuss the following questions. Una cosa importante que aprendemos de los cristianos primitivos es que cuando ellos reflejaron a Dios en una manera buena, la gente fue atraída a Dios, a ellos y a Dios. Aprendemos esto de Hechos 2:47. Entonces, en pares o en grupos pequeños, les invitamos a conversar sobre las preguntas siguientes. Question number 1, in what ways does my or our congregation accurately reflect God? In what ways does my congregation or our congregation accurately reflect God? La pregunta número 1 es en cuáles maneras la congregación mía o nuestra refleja en una manera buena a Dios. En cuáles maneras la congregación mía o nuestra refleja en una manera buena a Dios. Question number 2, in what ways do we poorly reflect God, who God is, and how God wants us to live? In what ways do we poorly reflect who God is and how God wants us to live? Pregunta número 2, en cuáles maneras reflejamos en una manera pobre quién Dios es y cómo Dios quiere que vivamos. En cuáles maneras reflejamos en una manera pobre quién Dios es y cómo Dios quiere que vivamos. And question 3, what specific steps could we take to minimize the ways we poorly reflect God and maximize the ways we reflect God well? What specific steps could we take to minimize the ways we poorly reflect God and maximize the ways we reflect God well? Número 3, y la última pregunta, ¿cuáles pasos específicos podríamos hacer para minimizar las maneras en las cuales reflejamos pobremente a Dios y maximamos las maneras en que reflejamos bien a Dios? ¿Cuáles pasos específicos podríamos tomar para minimizar las maneras pobres en las cuales, o por medio de las cuales reflejamos a Dios y maximizar las maneras buenas por medio de las cuales reflejamos a Dios? Okay? Okay, God bless you as you do this. Dios lo bendiga cuando hagamos esto. Chao pues.